calcium and other things do not pass easily through that. So we maintain osmolarity in between the intra and extracellular compartments quite easily. Okay. Have we lost them? I think we lost Dao. Just wait, we lost the internet, so now we're back. Okay. Yes, we can restart. Yeah. Okay. And it's important to look at the electrolyte composition of these different fluids. Remember that most of the sodium is in the extracellular fluid and the interstitial fluid, and not much is inside the cell, so the intracellular fluid. That's very low compared to the extracellular. The potassium is mostly intracellular, and very little of it's extracellular. The chloride is in the extracellular fluid, and there is almost none in the intracellular fluid. So go ahead. Yes. Về cái lượng dịch ở trong cái cơ thể, rồi về cái điện giải trong cơ thể thì chúng ta có là cái natri nó chủ yếu nằm ở cái ngoại bào, trong khi đó cái lượng natri ở trong ngoại bào thì rất là ít. Cái tiếp nữa đó là cái kali, thì cái kali nội bào nhưng mà kali ngoại bào thì rất ít, và cái thì cái lượng ngoại bào nhiều hơn là nội bào, và cái phosphate là cái hai. And the bicarbonate is mostly extracellular, so it's in the interstitial fluid, the extracellular fluid and the interstitial fluid. There's very little bicarbonate in the intracellular part. There's little potassium or phosphate outside the cells. Almost all of it is inside, and that's the negative ion inside the cells. And then all the albumin is in the extracellular fluid. Dạ. Và cái phosphate đó là một cái chất nằm chủ yếu ở trong nội bào. Albumin thì là một cái chất chủ yếu nằm ở phía thể tích cực hoàng, tức là huyết tương. In the extracellular, Yes. Go ahead. Are you done? Are you finished? Yeah. Okay. And the extracellular fluid is not just fluid in the tissues. There's actually a gel matrix that the fluid is mixed up with this gel matrix. And that matrix that we have there with water in it helps us resist gravity so we can stand up. Without that matrix, we couldn't stand up. And the collagen, gel, interstitial space of the skin and connective tissue is the reservoir for extracellular fluid. So all the extracellular fluid is in this matrix. Và cái dịch ngoại bào nó không có phải là một cái dạng nước bình thường, mà nó là một cái dạng nước giống như là cái dạng gel, và nó có cái tính là để kháng với cái trọng lượng ở trong cái mô kẽ, cũng như là có cái collagen, cũng như là có cái khoang mô kẽ ở da, ở mô liên kết. Đây là một cái nơi dự trữ cho cái thể tích của ngoại bào. Yes. Now, the extracellular fluid, as we said, is about a third of the total body water after a year of age. And this is regulated by urinary sodium excretion and retention. It's regulated by and this secretion of sodium is regulated by the angiotensin system, the aldosterone system, and the autonomic nervous system, which promotes sodium and potassium retention and excretion. And then there's the natriuretic peptide, which promotes sodium excretion. So these are all very important for maintaining intravascular volume and extracellular volume. Okay? Now can you go ahead? Đó.
causing us problems. Now you're mute. We lost the internet here so that you can restart this slide, please. Repeat, em nói thầy repeat lại. So restart this. Yes, yes. Okay, so another definition is that of extracellular fluid volume, which makes up about 30% of the total body weight after a year of age. And this is regulated by the urinary sodium excretion and retention. And that sodium and excretion and retention is regulated by the renin-angiotensin system, the aldosterone system, and the autonomic nervous system. And these promote sodium and potassium retention and excretion. And then there's a natriuretic peptide which comes from the atrium of the heart and which promotes sodium excretion. Okay? Yes. Yes. Về cái định nghĩa thì cái thể tích ngoại bào của chúng ta, thể tích ngoại bào ở một cái đứa trẻ khoảng 1 tuổi thì nó khoảng 33%, và nó được điều hòa bởi cái sự bài tiết cũng như là giữ muối ở nước tiểu. Thì cái sự bài tiết và giữ muối ở nước tiểu nó được điều hòa bởi cái hệ thống hormone như là cái hệ renin-angiotensin hoặc là các cái hormone aldosterone và cái hệ thống thần kinh tự động. Thì cái hệ thống này nó sẽ kích hoạt cái việc giữ hoặc là bài tiết muối và kali. Cái hệ thống mà điều kích hoạt cái việc bài tiết natri. Yes. Okay. Đúng là sẽ là And the regulation of the external, so the effective arterial volume is somebody's talking. There's effective arterial volume is sensed by the juxtaglomerular cells. Remember, these are the cells in the kidney that sense the perfusion pressure. Have we lost them again? No. cho em cho em Yeah. So the can you hear me now? Wait a moment, please. Okay. So the effective arterial volume is the juxtaglomerular cells, which as we all know is part of the kidney. Em tắt cái máy tính xuống là được rồi. Dập cái máy tính xuống. Dập xuống đi rồi nhắn cái đó qua đây. Nhưng máy của em cũng đứng luôn rồi Long ơi. Đúng rồi. Cái hệ thống nó coi tay nó nổi lên để những bạn tài đẹp rồi. Chứ không phải là mình đi cái file chung ở đây rồi. Cái gì làm rồi cũng sẽ quay file cái đi lên đi trực tiếp này đừng có cái máy của hai chị đạo kia cái hôm nay quý ông ngoài kia là đang có hội thảo ở kênh đó Không máy của đạo không có cái kết nối LAN LAN được tại vì qua đây là yếu nhắn cái này đi hiện nay đó là trực tiếp của ngoài kia đúng không? cho nên cái đường link của mình yếu cái lớp ở dưới nữa lớp ở dưới đây là lấy học lấy cái wifi đưa đây đâu em tại vì cái máy đó của anh nó chỉ có đủ thôi không có khỏi dùng con trỏ đi đâu, ngồi nói không đi bây giờ con trỏ để mà chị có một chuột kìa tại vì bữa trước thầy chỉ lên test bữa nay lên test để chuẩn bị cái vụ này thầy đã hẹn bữa để test
vừa vợ con đặt liền cái để hồi đó con gửi cho nó. Bán nước. Thôi tôi rồi. Lại mặc áo cho tớ áo đây. Mẹ ơi, bữa nữa. Đây chúng tôi làm mẹ cứ cà rốt luôn á. Cho nên để chia phần sản cho ổng định. Dora, Yes, George? it's probably not good to have this during a typhoon. Yeah, it doesn't seem like it. Well, I guess maybe that it's really already affecting. Well, I was just checking the weather. It says partly cloudy and precipitation 8%. yeah, Tom said it was a typhoon and the trees were falling. There may be very high winds. Yeah. Winds 2 miles per hour. I don't know. Keep losing the internet there. Yes, I know. No, yes, George. For all I know, this report can be bad. This weather report. It says that it's going to start raining and thunderstorm. Was it raining at 10 a.m. and thunderstorm at 4? But We'll try and get through this, but I don't know what's going to happen. I think they're working on it. yeah, I saw the one was sitting there working on it. The guy was sitting there working on it. He's the computer tech. mm-hmm. Yeah. Pradeep and Shankar are here from Nepal. Do we have anybody from the United States here? Bri and I, George. Yeah, we also had a storm last night. For the last few nights, we've been having storms and a hailstorm actually yesterday. Last night. Well, they must be having something there because they keep losing the internet. Yeah, they may have some problem. There are the pictures back. Now, I can't hear you very well, but I can increase the volume. Very low. Can you I see you, but I don't hear you very well. now can you hear me? Yes. Yes.
so let's start again with slide. This is already Yeah, one already. yeah, I want to go to the next one. Okay, so we want to talk about the effective arterial volume and what it's sensed by several things. The first is the juxtaglomerular cells. As we all know, are cells in blood vessels that perfuse the glomeruli of the kidney. And so they sense the renal perfusion pressure. Yeah. If the pressure is high, it tells the kidney that they don't need any more fluid. If the perfusion is low, it makes them take up more fluid to increase the volume. So it's really an important part of this. And it activates the renin-angiotensin-aldosterone system. And renal hypoperfusion leads to hypotension, occurs when you have hypotension, hypovolemia, or some drugs that are used. So go ahead. Dạ. Về cái việc mà điều hòa cái thể tích nội mạch hiệu quả thì cái việc điều hòa thể tích nội mạch hiệu quả được nhận cảm bởi các cái tế bào cận cầu thận. Thì các cái tế bào cận cầu thận này nằm ở cái phức hợp cận cầu thận và có cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc nhận cảm cái áp lực tưới máu thận. Nếu mà cái áp lực tưới máu thận đủ thì tức là cơ thể của chúng ta không có cần thêm nước nữa, thì thận không có cần tăng tái hấp thu nước và muối. Nhưng nếu mà cái áp lực tưới máu thận nó giảm thì nó sẽ kích hoạt cái hệ thống này và làm tăng cái tái hấp thu nước và muối cho cái cơ thể. Và cái điểm nữa đó là cái sự hoạt hóa của cái hệ thống renin, angiotensin và aldosterone. Cái hệ thống này cũng được hoạt hóa khi mà có giảm tưới máu thận, chẳng hạn như là trong tụt huyết áp hoặc là trong giảm cái tích tuần hoàn, hoặc là khi chúng ta sử dụng một số thuốc. Yeah. Okay, so, and the carotid sinus and the carotid aortic receptors increase sympathetic nervous system activity, which is important for maintaining perfusion pressures and in the kidney. And then there are the cardiac stretch receptors that we talked about a minute ago, which affect the release of natriuretic peptide. And this natriuretic peptide increases sodium excretion and water excretion. So it decreases the intravascular volume. If there's collapse or not good perfusion, not good stretch of the atria, then you increase the amount of natriuretic peptide, you increase the water, the sodium retention and the water retention, and increase the intravascular volume. Kế tiếp nữa đó là chúng ta có cái Are you there? I can't hear you, Dow. Now your volume is very low. Can you hear me now? Yes. Yeah. Về cái thụ thể ở cái động mạch chủ và cái thụ thể ở cái xoang động mạch cảnh thì đây là cái thụ thể mà nó kích hoạt cái hệ thần kinh giao cảm. Cái tiếp nữa là các cái thụ thể về cái sức căng ở tim, thì cái thụ thể này nó cũng sẽ kích hoạt phóng thích các cái hormone lợi niệu làm tăng cái sự tái hấp thu cũng như là tăng hoặc là giảm sự bài tiết của muối và nước. Khi mà tim của chúng ta nó giảm sức căng thì nó sẽ kích hoạt cái hệ thống này để giúp cho chúng ta giữ muối và nước lại. And so all three of these things, the juxtaglomerular cells, the carotid sinus and aortic receptors, and the cardiac stretch receptors are very important for maintaining the effective arterial volume so that we have enough perfusion and enough cardiac output. Yeah. Dịch lại cái chỗ này tí xíu đó, tức là khi mà mình giảm cái sức căng của tim thì kích hoạt cái hormone này, nó sẽ tăng cái bài tiết muối và nước. Và các cái thụ thể ở động mạch chủ, ở xoang động mạch cảnh cũng như là cái sức căng của cái tế bào cơ tim nó rất là quan trọng trong cái việc điều hòa cái thể tích nội mạch và cái áp lực tưới máu. The effective arterial blood volume can be affected in both directions. It can go up or down.
if you have cirrhosis and vasodilatation and ascites or heart failure, you have a decreased cardiac output. But you also have fluid overload. You have excessive fluid. It's just not in the vessels itself. So you have fluid overload but decreased perfusion. So you get sodium retention, increase in extracellular fluid without increasing the cardiac output. So the interstitial fluid increases, but the intervascular fluid does not. And so even though we retain more fluid, we're not making the cardiac output better. Về cái sự thay đổi cái thể tích nội mạch hiệu quả thì cái sự thay đổi của thể tích nội mạch hiệu quả có thể đi theo nhiều cái hướng khác nhau. Chẳng hạn như là trong cái bệnh lý về xơ gan thì chúng ta có cái hiện tượng giãn mạch, có cái hiện tượng bán bụng, có cái hiện tượng suy tim, giảm cung lượng tim. Tuy nhiên trong cái hiện tượng tình trạng xơ gan này thì chúng ta có hiện tượng quá tải thể tích tuần hoàn, quá tải thể tích. Nhưng cái thể tích này thì là cái thể tích ở ngoài tế bào chứ không phải là cái thể tích tuần hoàn. Do đó chúng ta sẽ có cái hiện tượng giảm tưới máu và từ đó kích hoạt đến cái hiện tượng là giữ muối cũng như là tăng cái thể tích ngoại bào mà không có làm tăng cái cung lượng tim, bởi vì cái thể tích này nó chủ yếu nằm ở cái khoang ngoại bào và nó không phải là cái thể tích nội mạch. Do đó trong cái trường hợp này là chủ yếu là tăng cái thể tích mô kẻ. Chúng ta có phù, chúng ta có thừa thể tích tuần hoàn nhưng mà chúng ta không có đủ cái thể tích chúng ta có phù, có thừa cái thể tích trong cơ thể nhưng chúng ta không có đủ cái thể tích tuần hoàn và giảm cái hiện tượng cung lượng tim. So, what about plasma? For weight chart, I make clear this one because thou express not well. Tức là cái thể tích tuần hoàn hiệu quả đó trong cái trường hợp xơ gan đó là do là nó dư nước và nó làm giảm cung lượng tim, cho nên nó giảm tưới máu các cơ quan, cho nên nó kích hoạt cái hệ thống giữ natri, nó làm tăng thể tích ngoại bào nhưng mà nó không có làm tăng cung lượng tim. Và vì vậy chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân này đó là có dư nước ở trong cái khoang kẽ nhưng mà cái nước ở trong nội mạch là không tăng. Okay. So the next concept is plasma osmolarity. And that's the ratio of plasma solutes like sodium, potassium, calcium, glucose, urea, etc. to the amount of water that's there in the plasma. And that's a very important concept because it controls how much fluid is in the vascular space, how much is in the cells, and every place else. And the plasma osmolarity is mostly due to the sodium concentration, but a small amount is due to potassium, calcium, glucose, and urea in a normal situation. As we will see in this case that we're going to talk about, the glucose was very high, so that's contributing greatly to this plasma osmolarity. And we all know that the normal plasma osmolarity is about 275 to 295 milliosmoles per liter. And that's what's normal. And so go ahead and do that, and then we'll do the calculation. Cái định nghĩa kế tiếp nữa đó là cái áp lực thẩm thấu huyết tương. Thì cái áp lực thẩm thấu huyết tương nó là cái tỷ lệ của những cái chất hòa tan như là cái nước ở trong huyết tương. Thì cái áp lực thẩm thấu này quyết định chủ yếu bởi những cái nồng độ natri ở trong huyết tương mà có sự tham gia của phần nhỏ của nồng độ natri, nồng độ natri, gluco và uree. Okay, I'm having difficulty hearing you. So the plasma osmolarity is calculated as 2 times the sodium concentration plus the potassium concentration, and plus the glucose concentration plus the urea, and it's in millimoles per liter. And the contributions of glucose and urea are usually small when the concentrations are normal, so that we only use
the sodium and the glucose and forget about the potassium because it's also small. And plasma and extracellular fluid osmolarity are the same. So plasma and extracellular fluid osmolarity are the same normally because water diffuses freely across cell membranes. Go ahead. I'm having trouble hearing you. Still having trouble.